We are working on potential energy curves in our class. See, I'll just give you some clarity on the potential energy part again. See, when you are discussing about potential energy, you are speaking about a conservative field. You are discussing about a conservative field. Students, I'll post the notes. Don't worry. Conservative field. In a conservative force, internal forces are related as F is minus dou U by dou R. F is minus dou U by dou R. Negative gradients of potential. Now, on this, suppose if I am plotting the potential energy graph, for example, if I am plotting a potential energy graph. Thank you. Exact. Y-axis. I am plotting potential energy along y-axis. 12 ప్రాంతాల్లో తీసుకో. And x along x-axis. I may see that the nature of the graph might be something like this. No, that is none of your business, how it happens, in which case it is. I'm just giving a general case. Notice I am interested about some points here. You take some random point A. This is some point B. This is again some point C. And all this is a constant, some point D. Please notice that during, now we'll take an intermediate points also. A to B, B to some B dash. Around B. See, basic criteria at B, at C, at D, what is common? Dou U by dou X is 0. That is common. Common across these 2 points. Slope is 0. Right. Any observation, specific observation from your side on this? So try to please understand that dou U by dou X is 0 at these 3 points. Because if you plot a slope parallel to x-axis, so 0. Parallel to x-axis, 0. It is parallel to x-axis, 0. But please try to understand what is happening at B. At B, say x is equal to xb. For x less than xb, notice that dou U by dou X is positive. Sorry, negative. Negative. So force is positive. So maybe across B, if you disturb it from B, shift it to the left of B, it experiences a positive force. Can you please answer me what exactly is the meaning of positive force? Yes, direction of force is rightwards. So you disturb at B, it won't allow it to stay at that position. It will tend to move towards B. Okay, fine. What if I choose X greater than XB? Dou U by dou X is positive. In this case, F is negative. Bhaiya, any doubt? Pakka? Sure? Right. And one more important, what is the meaning of negative again? If I disturb it from X is equal to B rightwards, this will experience a reverse direction force towards. You just slightly disturb it from B, you notice that it will be restored towards B. So conclusion is, what is the conclusion?
conclusion is once disturbed at B, force tends to restore to position B, XB. Any doubt in this? Not only that, at B, if you take dou square U by dou X square at X is equal to XB, notice that it is greater than 0. Am I right or not? I'll explain why. Now, I'll explain why. Please note that dou U by dou X at XB is equal to 0. And this is also one condition here, greater than 0. Are Miro maths while you are learning differentiation, maxima, minima is what you have learned. I'm speaking about a minima here. This states that potential energy is minimum at XB around the domain of XB. Around the domain and a small region of XB. XB only, the potential energy is least. Any doubt till this point? వాయిస్లో అక్కడ ఎవడో తగ్గినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది. అందరూ వచ్చారా? ఒకటి తగ్గాడు రావడం. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right. No issues. Are we clear till this point? So that is also one important point. So such an equilibrium is called. This is referred to stable equilibrium. I'm just asking you, you have any doubt related to this? Are we clear? At X is equal to XB is where I am working with. So what is that condition that you need to notice in stable equilibrium? At that point, dou U by dou X is equal to 0 and dou square U by dou X square is greater than 0. So this is the fundamental condition. So are we clear? Then if we are clear, I'll proceed further. Next, let us discuss something about what is the picture at X is equal to color change. Yet X is equal to XC, dou U by dou X is equal to 0. Are we here? Any doubts? Next. XC is equal to 0. Clear? Boys? But the issue is, same discussion we will do. X less than XC, what is happening? Dou U by dou X is negative. Positive. So force is negative, which means you disturb a C, shift slightly to the left of C. Never it return back to C. Why? Force is leftwards. Understood? Okay. What about the other case? Now, X greater than XC, dou U by dou X is negative. So force is positive. What do you mean of this? You shift rightwards, it will experience a continuous rightward force. So once disturbed, conclusion is once disturbed at X is equal to XC. Okay. It will never come to XC. So such in this case, one more important point is dou U by dou X at XC is 0 and dou square U by dou X square at XC is less than 0.
Such an equilibrium is called unstable equilibrium. See, what is the big difference? Even though force might be zero, once disturbed, it will never come back to that equilibrium position in unstable equilibrium position. And one more important point, local XC domain. In the domain of local XC, potential energy will be maximum at C only. I'll write that point also. In the nearby domain of XC, okay, in the nearby domain of XC, potential energy is maximum at X is equal to XC. Here, in the in the in the nearby domain of X is equal to XB, potential energy is minimum at X is equal to XB. Now, please give me a confirmation and give me a green signal to proceed further. Boys, any doubt? Girls, any doubt? Students at ECL, give me some confirmation. I'm looking at your confirmation. Are we clear? May I proceed further? Just give me a give me a confirmation. Right. Now, above all, we left D. We left D. Why will I leave D? See, at D, dou U by dou X, 0. As well as dou square U by dou X square is also 0. Even you disturb at D, slightly to the left or slightly to the right, it's in equilibrium position. So therefore, such an equilibrium is called neutral equilibrium. Sir, that's all mathematics, some big mathematics. Okay, so I'll remember as some numbers. Can you please give the description so that physically we believe, okay, this is stable equilibrium, this is unstable equilibrium likewise. For this, I'll give you a simple situation like this. Imagine that there is some reference. Imagine that this is the ring. I have two options. I can place an object here. I can place an object here, and I can place an object here, three different positions. Are you convinced? Three different positions. A ring is fixed. In all the cases, this is a fixed ring. I'm just asking you, slightly disturb this. What happens? You'll come back to the lowest position. You shift it leftwards, shift it rightwards. What happens? It will tend to come to the equilibrium position. Shift it up. Just disturb it. Maybe it is in equilibrium now. Just disturb it. It never comes back to the equilibrium position. What about this? Whether you place here, or here, max or different, it will stay like that. So this case comes under
stable equilibrium. This case comes under unstable equilibrium, and this case comes under neutral equilibrium. Neutral equilibrium. Okay. Any doubts? By the way, boys and girls. Right. So are you convinced with the real situation now? I have given you a real situation here. Right. Let us study much more claritatively. See how many books I am referring, just see this. Right. Right. Thank you. Now, potential energy, it was given to you as potential energy of a conservative field is given as a function like this. U is equal to ax square minus bx, where a and b are positive constants. Constants. They are positive constants. First question, find the equilibrium position. Is the equilibrium stable, unstable, and neutral? What is that? So they are questioning. Arya, you give me whatever the condition. My first point is F is minus dou u by dou x. This is minus 2ax plus b is equal to 0. Implies x. అరే యార్ ఇది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జీరో కాదు, ఇట్ ఈస్ జీరో ఎట్ సమ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్. అలా రాయకూడదు ఎప్పుడు కూడా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్వేస్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ జీరో నాది నో. So therefore, x naught is equal to b by 2a is equilibrium position. What type of equilibrium this is? I have no idea. Let me take again dou u by dou x. Dou u by dou x is 2ax minus b. Dou square u by dou x square is 2a. Array, what is this? Positive. Positive, basically. Because a is a positive constant. Any confusion in this? I'm asking again. Then don't get confused between neutral and unstable equilibrium. In stable equilibrium, dou u is a constant, but u is not constant here. U is not constant here. So therefore, what you will get here? This is positive. So therefore, a positive when x is equal to x naught. And dou u by dou x, yet x is equal to x naught is 0. So what you will comment? What type of equilibrium it is? Stable equilibrium. Array, if you plot the graph, no, you will get a graph condition like this. This is how you will get the function. That is how you will get u. అరే పెరాబోలా చూసారా మీరు, అది ఎలా ఉంటుందిరా? ఈ బిఎక్స్ మైనస్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ లాగా ఉంటుంది పెరాబోలా ఈక్వేషన్.
ఫ్లిప్ చేయాలి మైనస్. మైనస్ అంటే ఫ్లిప్ చేయాలి. That's it. Now at x is equal to x naught, what is happening? Dou u by dou x is 0. Any doubt? Clear? Pakka? Okay, this is a basic question. Now we'll move on to the next question. What is that question? I'll just give you an idea. Uh, it's all yours. The potential energy of a particle of mass 1 kg free to move along x-axis is given by x square by 2 minus x joule. Total mechanical energy of the particle is 2 joules. Keep this aside. Right. Maximum speed of the particle. When will be the speed of the particle maximum? When potential energy is minimum or at stable equilibrium point. Now let us identify that what is dou u by dou x here. Dou u by dou x is differentiation makes is x minus 1. Okay. So dou u by dou x is equal to 0 is the condition you require. It happens that x is equal to 1. Okay. Now, for safety purpose, I will check dou square u by dou x square. It is simply 1 greater than 0. So what type of equilibrium it is? Stable equilibrium position. So what is the u minimum value? U minimum value is 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 joule. Boys, so Ke max plus U minimum is the total energy 2. They have given in the question. I'm not writing as per my wish. Any doubt? Right. So Ke max is 2 plus U min. This will become 2 plus you actually minus ఒక్క నిమిషం. U minimum. This will become 2 plus 1 by 2. 5 by 2 joule. No one questioned about this. They are asking maximum speed. So half m v max square is 5 by 2. SI. M is 1 kg. M is 1 kg. So what about this? Implies V max is root 5 meter per second. Right. Oh yeah. Next, what else you want? అంతే అడిగింది కాదు స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ కూడా అడిగి ఉంటాడు మిమ్మల్ని. రైట్. రైట్. గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే. ఐఎమ్ స్టిల్ టీచింగ్ బేసిక్స్ అగైన్ and I haven't entered into a proper question. Now wait. I am telling you this particular question will come n number of times. Not necessarily this weekend alone. In CAT, etc. like kind of thing. All issues. Start working on this question. What do you want? ఇక్కడే ఉంది.
So I'll involve now. You don't see the board here. Tell. Time. Time is the criteria for us. The potential energy U of a particle. So finally, U can be written properly as 3x minus 3 minus x minus 3 whole cube. Any doubt till this point? Du by dx 3 0 అంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా డిఫరెన్షియేషన్ వరుణ్ రైట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే డియు బై డిఎక్స్ జీరో కండిషన్ ఏంటి డియు బై డిఎక్స్ కండిషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే నాకు తెలిసి యాక్సలరేషన్తో సంబంధం లేదు డియు బై డిఎక్స్ కండిషన్ ఏంటి డియు బై డిఎక్స్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది ఎప్పుడు జీరో అవుతుంది 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ అయినప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 3 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయినప్పుడు ఒక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 అయినప్పుడు అంటే దీని నుంచి 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ 4 రెండు ఆప్షన్స్ రైట్ ఫస్ట్ దీనిలో ఇది స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేది బికాజ్ అది సింగిల్ ఆప్షన్ ఉంది అలాగే ఇంకో విషయం ఏంటంటే డి స్క్వేర్ అని ఇంకోటి యూ జీరో కదా ఇది ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ కదా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే డి స్క్వేర్ యూ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ కడతాం మళ్ళీ 0 0 మైనస్ 6 టైమ్స్ ఎక్స్ మైనస్ 3 ఓకే ఇప్పుడు దీనిలో కూడా మళ్ళా నేను ఐ విల్ ట్రై టు గివ్ యూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x is equal to 2. If I put x is equal to 2, dou square u by dou x square, ఏమవుతుంది x2 నెగటివ్ బట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 x is equal to 4 పెడితే dou square u by dou x square less than 0. Two possibilities are there.
So 2 times acceleration must be 0. See, when you said that the dou square u by dou x square, right? No issues. Now, in this case, let us study this point. If I am accepting C as my graph, so where lies the stable equilibrium position? Acceleration, force becomes 0 at 2 points, 2 as well as 4. 2 as well as 4. So, yeah, by the way, prior to 2, what is the situation? Prior to 2. Now, we will plot the potential energy function also for this, approximately. U is 3x minus 3. We should have some Desmos like kind of situation. No? 1 minute. Let me see, do I have Desmos in my system? Or what about does an అనకండి అవసరం లేదు అది. నాకు ఫంక్షన్ ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? ఫంక్షన్ function 3x minus 3 minus x minus 3 whole square. Three x minus 3 minus x minus 3 whole cube. Right. One minute. That is how we are supposed to write. I'm copying things from Desmos. Okay. Those who are up away from here, don't worry. I have done that work. Here is the output from the Desmos. So which clearly indicates this is the stable equilibrium position. This is the unstable equilibrium position. So therefore, see, to the left of this, what should be the force? Positive. To the right, to the left of, ఇందాక నేను ఇచ్చాను కదా description. To the left of this, what is the nature of the force? Positive. To the right of this, what is the nature of the force? Negative. మరి అలా ఏది ఉంది గ్రాఫ్ అట్లా ఇదేగా. To the left of this, acceleration is positive. To the right of this, acceleration is negative. Right. Okay. ఇక్కడ to the left of this acceleration positive ఉండాలి. అరే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంకి ఎలా చెప్తారు? టు ద లెఫ్ట్ ఏమవ్వాలి? అది లెఫ్ట్కి తీసుకెళ్ళిపోయేటట్టు ఉండాలి. అంటే నెగటివ్ అన్స్టేబుల్కి చెప్తున్నా, అన్స్టేబుల్కి లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే అటే వెళ్ళిపోవాలి లెఫ్ట్కే. అన్స్టేబుల్కి రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే రైటే వెళ్ళిపోవాలి. అన్స్టేబుల్కి రైట్ షిఫ్ట్ చేస్తే రైటే వెళ్ళిపోవాలంటే యాక్సలరేషన్ ఏ ఉండాలి పాజిటివ్. గట్ ద పాయింట్? సో దేర్ ఫర్ యాక్చువల్ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇంకో లైన్ ఇంకో కలర్ తీసుకొని ఇదే గ్రాఫ్ ఇక్కడ గీసుకోండి. యాక్చువల్గా డెస్మోస్లోనే 2 గ్రాఫ్స్ గీయచ్చు వాస్తవానికి. ఇప్పుడు ఇది ఏమొస్తుందో తెలుసా? మైనస్ డో యూ బై డిఎక్స్ తీసుకోవాలి. -3 + 3x - 3 హోల్ స్క్వేర్. నేను అది కూడా గీస్తాను ఇంట్రెస్ట్గా సరదాగా. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 + 3 x - 3గా హోల్ స్క్వేర్.
రైట్, సూపర్. ఈ గ్రాఫ్ అతికించాలి, అది తీసేదాడు. ఇదిగో గ్రీన్ కలర్ ఏమో ఫోర్స్, రెడ్ కలర్ ఏమో పొటెన్షియల్, derived from Desmos. అదే అన్స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే ఇక లెఫ్ట్కే వెళ్ళిపోవాలి, రైట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే రైట్కే వెళ్ళిపోవాలి, వెనక్కి రాకూడదు. కాదు కాదు, ఉదాహరణకి అన్స్టేబుల్కి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫోర్స్ పాజిటివ్ ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ పుల్ టువర్డ్స్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. అలా జరగకూడదు. లెఫ్ట్కి వెళ్తే లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోవాలి, రైట్కి వెళ్తే రైట్కి వెళ్ళిపోవాలి. అన్స్టేబుల్. స్టేబుల్ ఈక్విలిబ్రియంలో లెఫ్ట్కి వెళ్తే రైట్కి పుష్ చేయాలి, రైట్కి షిఫ్ట్ చేస్తే లెఫ్ట్కి పుష్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఎనీ డౌట్స్? రైట్, 1 minute. ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ తర్వాత చూసుకుందాం. డిస్కస్ లేటర్ స్టేజ్. ఎస్, కమన్ బాయ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దీని మీద ఇంకొంచెం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం, బికాస్ వీ హ్యావ్ ఈసీఎల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is this. All is yours. Now you start working on this question. మాకు కొంచెం ఈసీఎల్ పిల్లలు ఫుల్ సెక్షన్ ఉంది, కొంచెం స్లోగా చెప్తాయి ఇవాళ. డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఈవినింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఈసీఎల్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ గో త్రూ మై ప్రీవియస్ క్లాస్ డిస్కషన్స్ ఆల్సో. Right. Go ahead. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్. చెప్పాలి రోజు లాంగ్వేజ్ క్లాస్ అయిపోతుంది. ఇదే కూడా right. Go ahead. Right. All is yours. నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు చూడాలి. CB, absolutely correct. Hello. Here only. CBB is absolutely correct. అరే పరీక్షల్లో కూడా కన్వర్ట్ చేయట్లేదురా మీరు. కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం స్లోగా చెప్తున్నా మీకు, ఒకసారి వాయిస్ లోలో చెప్తున్నా.
గట్టిగా అడగట్టల్లా మార్క్స్ మిమ్మల్ని, మీరేమో సరే. రైట్. అరే, did we do this? Did uh, earlier by any chance? No? Right. So the potential energy of the particle is yeah, fine. The velocity of the particle possesses at x is equal to 5 meters is here. First of all, at x is equal to 5, what is u? 20 plus 5 minus 2, 3 square, 29 joule. Kinetic energy of into 2 into 4 square, 16 joules. ఎంత ఇది 545 joule. Any doubts? Total energy is 45 joules. Okay, what is the maximum kinetic energy? First of all, U minimum కట్టాలి మీరు దానికి. U minimum కట్టాలి. So du by dx is equal to 0. 0 plus 2 times x minus 2 is equal to 0. So x is equal to 2. I just want to check one more time. What is d square u by dx square? D square u by dx square is 2 plus 2 greater than 0. So this is a stable equilibrium position. So what is u minimum? U minimum is put x is equal to 2. So 20 joules. So what is Ke maximum? Ke maximum is 45 minus u minimum. Are bhaiya, this is 25 joules. So half into 2 into v square is 25 joules. V is 5. Velocity కూడా రాసుకుంటాను దానికి ఏంటి బోర్డు నదేగా. Next 25 joules. For what values of x, say x naught, will the particle array ఇప్పుడే కట్టింది x is equal to 2. X is equal to 2. Right. Good question actually. Any doubts? Please ask me. You will get questions like this only. ఇంకోటి ఉండాలి, నేను ఐ విల్ జస్ట్ ట్రై టు చెక్ దట్. పాత్ఫైండర్లో ఉండాలి క్వశ్చన్ ఒకటి. ఇది this is the question which was given in IIT JEE 2002. Let me see how many students are prepared for this question. It's a challenge for you. It's a challenge for you. This was given IIT JEE 2002. అరే ఇది ఈజీయే. డెస్మాస్కి అయితే తక్కని చెప్పొస్తుంది ఆన్సర్. డెస్మాస్. రైట్. ఎఫ్ ఈజ్ గివెన్ యాస్, మనకి ఏం తెలుసా బా, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది ఓకే కానీరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నేను అస్సలు హెల్ప్ చేయను మీకు. దిస్ కంప్లీట్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టఫ్. n number of times you will get the same question in CAT or VAT or whatever it is. You need to do by your own. I'll give you 10 minutes time for that. Minus dou u by dou x కదా, దీని ఎలా రాస్తారు? du is minus f bar dot dx bar. అంతే కదా చేసేది. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మీకు ఏం వస్తుంది?
So integral delta u is minus of minus kx dx plus ax cube dx. So delta u is minus plus kx square by 2 minus ax power 4 by 4. This is change in potential energy. Because if x is equal to, for example, let us define x is equal to 0, potential energy 0 అని అనుకుంటే at some x, u is given as kx square by 2 minus ax power 4 by 4. Can you please help me in drawing this graph? First of all, very clear, force is 0 at 2 points. When a force is 0, when is force 0? Tell me. Force is 0 when ax cube is kx. See here, x is plus or minus root k by a. You said you should consider only x greater than 0. Okay. So I have understood one point here. X is equal to plus root k by a is an equilibrium position. Now I'll write d square du by force already is du by dx. You do df by dx one more time, minus df by dx actually. Hello, f is minus du by dx. You want d square u by dx square actually. Do minus df by dx. By doing minus df by dx, can you please help me in this? It will become k minus 3a x square. K minus 3a x square is k by a. Right. Oh God. Somehow I don't like this situation. This is less than 0. So what kind of equilibrium it is? Unstable. Unstable ante concave, convex. Convex. And that to 1 point. Right. Wrong. 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 Now you have two options. Both looks alike. Which is correct? B or D? B or D? Okay, if suppose B, why B? No, it is not ending at infinite. See, you can be greater, you can be negative also. Like for example, kx square by 2 minus ax square by 4 less than 0 is what the condition you want. Kx square by 2 less than ax square by 4 condition is what you want. This is 2 times x power 4 actually this is 4. So which is x square greater than 2k by a. Yes, it is possible. There is no restriction for you. Once x is greater than root 2ka, what happens? Arey bhaiya, root k by a is equilibrium position. This is equilibrium position. Once if it is more than 2 times more than the equilibrium position, what happens? U becomes negative. But what is B suggesting? Infinite. At infinite, u becomes 0, but that is not the situation here. Once x is greater than 2 times of the equilibrium position, what is happening? U is becoming negative. So therefore, this is wrong, this is right. In 2002, they have given this question. Any doubts? So how the way I have done the question? First, I have eliminated odd ones. And possibilities, I have concluded from my own observations. If you do a question like this, why will you go wrong? Now, I'll tell you how the way you will do mistake. Undoubtedly, you will reach the level AC. You will eliminate AC. Now, you will lose the patience and will mark B. Why? Look-wise, B and D almost the same at the peak point of view. But for D, there is an extension after x greater than root 2k by a. Whereas for B, it is not like that. B says at x tends to 0, u is 0, but that is not the situation here. You are getting x as you increase, u becomes a negative.
Okay. Very good question actually. 2002. Next. This is a jumbo question. This will test your mathematics skills. Hold on, I'll zoom this up. You see only one after the other. Let me try. Clarity లేదు నాకే బాగా అసలు ఒక్క నిమిషం just give me time. Least better కదా ఇందులో క్లారిటీ ఉంటుంది. అరే ఒక్కసారి రా. ఓ పని కూడా చెయ్యొచ్చు. హోల్డ్ ఆన్ హోల్డ్ ఆన్. ఓసారి ఏమవుతుందంటే దీనికి ఇష్టం లేకుండా మనం ఇంకో పని ఏం చేయొచ్చు అంటే కంట్రోల్-C కంట్రోల్-V పక్కన పెట్టి దీన్ని ట్రిమ్ చేస్తాను నేను. హాఫ్ తీసుకెళ్ళిపోతా. Yes, I bet you will not make it. You say you are the answers given. Remember, I told you this is an IIT JEE Advanced 2015 question. U1 of X is what is here you have available is U0 by 2 times 1 plus X power 4 by A power 4 minus 2X square by A square. That is the function. Now what we need to do is you do F, which is F1 du1 by dx. Anyway, u0 minus u0 by 2 common, 0 plus what is happening over here? Yeah, tell me. 4 array is a 4x cube by a power 4 minus 4x by a square. Okay, you want this to be 0.
right? Andaga, you want this to be 0 means x cube by a square minus x is equal to 0 implies x square is equal to a square or x is equal to plus or minus a. Let me see whether x is equal, the force acting on the particle is 0 at x is equal to a. Correct option. B, the force acting on the particle is 0 at x is equal to minus a. Correct option. C, B, the force is, yes, actually this will have 3 roots. X is equal to 0 also. 3 roots. 0 plus a minus a. So therefore C is also correct. The particle with total energy U naught by 4 can oscillate about the point x is equal to minus a. Usually oscillation is possible about stable equilibrium. Oscillation is possible about stable equilibrium. Right. So therefore E is okay for me. Okay. Sir, we are cheating. Total energy U naught by 4 ఎప్పుడు వస్తుంది? Okay, you take x is equal to minus a, for example. What is u in this case? U naught by 2. No, 1 minute. We need to define stable, unstable equilibrium positions also now. Now you take d square u by dx square. So this is u naught by 2 times 0 12 by a power 4x square minus 4 by a square. Now put x, no, 1 minute. X is equal to 0 gives what? Minus 2u naught by a square. Antega? X is equal to minus a gives 12 by a square. U naught by 2 common ra. 12 by a square minus 4 by a square. అంటే ఎంత అది 8 by a square. అంటే ఇది literally 4u naught by a square. Okay, positive. X is equal to plus a. If you take x is equal to plus a, obviously u naught by 2 times whether you take x is equal to plus a or minus makes no difference, it seems. You'll get again the same situation, 8 by a square. So this will become for u naught by a square. So therefore this can be considered as stable equilibrium position. If it is a stable equilibrium position, oscillation is possible. So therefore ABCE is justified. Now you ask me if you have any doubt in this. See, question equal to one, each row is equal to one multi-correct answer type question. Those students who tried this that year spoiled the question paper. Unfortunately, that year mains paper is also difficult. You know, that year mains is a physical paper. Mains paper is a physical paper. Usually they conduct in the month of April. And 40 days gap, they will conduct advanced. Mains is also a difficult paper that year. Advanced is also a difficult. 2015 students below average and average students suffered a lot. Right. So first part of the question I have done. Second part of the question we will take up. U2 is u naught by 2 x by a whole square. F is minus du by dx. ఏమొస్తుంది అటు దీనికి వస్తుంది అంతే కదా, డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు
u naught by 2a square times 2x minus f minus x అంటే SHM కండిషన్ ఇది యాక్చువల్గా. మరి మాకు తెలియదు కదా సార్, కరెక్టే. At x is equal to 0, force is 0. Remember, it will oscillate about x is equal to 0. Because f is equal to, ఎప్పుడైనా f is equal to minus kx. If you find a function, it is SHM about x is equal to 0. So what are the options? The force acting on the particle is 0 at x is equal to 0, correct. The particle experience an attractive force towards x is equal to 0 in the region x less than a. అంటే ఇక్కడ జరిగేది ఏంట్రా అంటే, if this is x is equal to 0, it will experience a force like this. If it is here, it will experience a restoring force like this. అదే కదా మీనింగ్. నువ్వు అక్కడ put x is equal to some x1, for example, f is negative. Put x is equal to minus x1, f is positive. సో కాబట్టి దీనిలో ఏమేమి రావాలి? ది పార్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ x is equal to 0 ఇన్ ద రీజియన్ x less than a. కరెక్ట్గా నీ గ్రాఫ్తో సగా డయాగ్రామ్తో సగా రిప్రజెంట్ చేశారు. ఆబ్వియస్లీ ఈ రాంగ్. ఎందుకంటే ఐ కంక్లూడెడ్ ఇట్ విల్ ఆసిలేట్ అబౌట్ x is equal to 0. తెలివైన పిల్లలు ఏం చేస్తారు? అట్లీస్ట్ ఈ 2 కేసెస్ అన్నీ చేస్తారు, వదిలేస్తారు. లేదు వాడు చేసినట్టు వరస్ట్ కేస్ 2 ఒకటి చేసి వదిలేస్తారు. ఓకే, బట్ మీకు వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఎట్లా వస్తాయని నేను చెప్పలేను. మ్యాట్రిక్స్ మ్యాచ్లో ఇవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్, మల్టీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టైప్లో ఇవ్వచ్చు ఈ క్వశ్చన్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మొత్తం నేర్చుకోవాలి, తప్పదు. సో నాకు ఒక్క కంక్లూజన్ మీరు ఇవ్వాల్సింది, ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కేసెస్ ఫాలో అయినట్టేనా ఎవ్రీ వన్ ఇన్ దిస్ క్లాస్? క్లియర్? థర్డ్ కేస్ u3 ఆఫ్ x, అది ఎలా ఉందంటే నేను కొంచెం నీట్గా రాస్తాను. u3 is something like this: u naught by 2 x by 2 whole square e to the power of minus x square by a. ఇది ఒక ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్గా నేనైతే ఏం చేస్తాను, ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ అయితే ఐ విల్ సింప్లీ గో విత్ డెస్మాస్. It is like a place some 2 తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు వచ్చిన ఫంక్షన్ ఏంటి యాక్చువల్గా అక్కడ? x/2 హోల్ స్క్వేర్ అండ్ e పవర్ మైనస్ x స్క్వేర్ బై అలా ఉంది కదా. ఓకే ఫైన్. నేను ఎలా తీసుకుంటాను అంటే x డివైడెడ్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ ఓకే x డివైడెడ్ బై ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ x డివైడెడ్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్.
అండ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఎతకాలి ఇప్పుడు మనం. ఎవడన్నా కనిపిస్తే చూడండి. ఎక్స్పోనెన్షియల్ మైనస్ ఇది గ్రాఫ్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదన్నమాట. That is how you'll have a function. Got the point? So the function will take a format like this. This is how it looks like. See, that function, undoubtedly, a function of that form is not a stable equilibrium position. So obviously, for this, force acting on the particle is 0 at x is equal to 0. Obviously, that is true. Obviously, that is true. అంటే ప్రాబ్లం ఇదే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ ఈజీగా చెప్పేయచ్చు. x is equal to 0 దగ్గర కూడా ఫోర్స్ 0 because right side you will get a function like that. Next, C. Yeah, again same situation. C, D. The particle experience an attractive force towards x is equal to 0 in the region. How do I confirm that? This is the area where you will have u du by dx is greater than 0. So force is attractive. Force is attractive towards origin. Here du by dx is less than 0. So force is positive. Force is positive. So therefore du by dx greater than 0 ante f negative, sorry. ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఆప్షన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు. ది పార్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి డి రాదు దీనికి. ఒక్క నిమిషం, ఐ విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ అగైన్. జస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ టైం. Shall we differentiate this? ముందు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం. ఈ పవర్ డిఫరెన్షియేషన్ రూట్ లో ఉన్నది. ఈ పవర్ ఎక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ముందు ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు ఇంటూ ఈ పవర్ సంథింగ్, రైట్? అంటే -2x/a e to the power of -x² a. This is the expression for force. Put x is equal to 0, f is equal to 0. అసలు మిగతాది ఉందా లేదా మీకు అనవసరం. Why? Because everywhere you have an external. Everywhere you have an external. Put x is equal to 0, if you have f is equal to 0. Put x is equal to a. Let us see what happens.
మైనస్ కూడా యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. మైనస్ ఇక్కడ కూడా మైనస్. Put x is equal to a, what happens? This will become minus a u naught by 4. Put x is equal to a, e power minus a. Minus of minus plus. Put x is equal to a. u naught అరే ఇక్కడ ఏ పోద్ది, ఇక్కడ 4 వస్తుంది, మళ్ళీ u naught by 4 ఏనే వస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ ఏ. శుభ్రంగా పోతుందిగా 0. అరే నేనేం చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇది ఏరా కాదు కాదు, ఇక్కడ ఏ ఉంది, నేను ఇక్కడ ఏం వేసా, ఇక్కడ ఏం రాసా, ఈ 2 రాసా. ఆగో మొత్తం పోయింది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఏ ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎన్ని మార్చుకోవాలి? ఏంట్రా హెల్ప్ కూడా చేయట్లేదు మీరు కనీసం. వారే ఏంట్రా ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ మళ్ళీ చేయాలా? ఇది కాదు కదా. మళ్ళీ మార్చడానికి కూడా లేదు ఏది. మైనస్ యూ నాట్ బై 2a² 2x e power minus x² by a minus of minus plus u naught x² by 2a². దీని ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చి 2x e to the power of 2x by a. యాక్చువల్గా కొంచెం చెప్పండి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఇది. ఈ 2 క్యాన్సిల్, ఎక్స్ 0 పెడితే మొత్తం పోతుంది, దట్ ఈస్ షూర్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పెట్టండి, ఎఫ్ వచ్చేసి ఏ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇటు పోతుంది, మైనస్ యూ నాట్ బై ఏ ఈ పవర్ మైనస్ ఏ ప్లస్. అలా ఇప్పుడు చెప్పాలి, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పెడితే ఏమవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ప్రొపోర్షనాలిటీలో a² వస్తుంది, మైనస్ x² బై a² కదా, అక్కడ a² టర్మ్ వస్తుంది. అది చేసేసాను, ఈ మైనస్ లోపల తీసుకెళ్ళాను కాబట్టి, మైనస్ లోపల తీసుకెళ్ళా కదా. యూ నాట్ బై ఏ ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఏ 0. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ పెడితే, ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ పెడితే అది ఏమవుతుంది? ఒక్కటే సాగండి. ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ పెడితే జరిగేది ఏమీ లేదు, ఈ టర్మ్ ఒక్కటి ప్లస్ అవుతుంది. అది ఎందుకు మైనస్ అవుతుంది? క్యూబ్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి. సూపర్, అప్పుడు 0నే. మనకు కావాల్సింది 0 రావటం రా. రైట్. అరే మొత్తం నేనే చేశాను, సినిమా చూసినట్టు చూసారు. సో బై డూయింగ్ విచ్ యూ విల్ గెట్ ABCD. Likewise, you need to do the last one. Remember, I'm telling you, you are definitely going to get this question. Definitely you are going to get this question. కడిగా ఇది నీట్గా, ఒక్క నిమిషం, మరకలు ఉన్నాయి కడు. అమ్మాయి నూరా, ఈ వాటర్తో కడు, ఈ వాటర్తో కడు, అసలే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది. రైట్, దట్స్ ఆల్. సో వీ హ్యావ్ డన్ maximum models on this. 1 minute. I require one more question. Hold on. అరే ఇదైతే నేను డిస్కస్ చేసినట్టు నాకు గుర్తు. హోల్డ్ ఆన్. I have one more question to discuss. Excellent question. This is also.
Can you please work on this question? All is yours. Can you please work on this question? Thank you. Right. చాలా మంది ఎంత జరుగుతుంది. If you are capable of doing such questions, no, I can say you have reached. Right. If you are capable of doing this question, excellent. This is connecting 3 weeks. 3 weeks content. Trust me, this is connecting 3 weeks content. Can I ask you a question? Is this conservative? How do you know it is conservative? Because it is a potential field. It is a no, there is nothing to discuss on this. It's a potential field. So can I ask you how to write F? F bar is minus dou by dou x of u I cap, Bhavana, minus dou u by dou y of j cap. Any doubt in this? This is, can you please help me in the differentiation part of dou u by dou x? I'll book panjat mano. విడివిడిగా రాద్దాం ఫస్ట్. డో యూ బై డో ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 3/2. It is like u by v method. Sir, I have enjoyed April. At most I have enjoyed May. June I came to these classes. I don't know any of these things. Now please tell me, how can I manage at this point? This is the reason why basic classes are very important. We have given backup also for this. Yeah. A U by V method says, what is U by V method? Dou by dou Z of some U by V, for example. So you will do it like this. Dou U by dou Z times V minus U times dou V by dou Z times by V square. So use this relation. Numerator differentiation 1, x square plus y square whole to the power of 3/2 minus numerator, leave it like this. Denominator differentiation. This will become 3/2 times x square plus y square whole to the power of 1/2 into the differentiation of this 2x by x square plus y square whole to the power of 3. ఎందుకు ఇంటూ తర్వాత చూసుకుందామా, మొత్తానికి కే హోల్సేల్గా వేస్తాం ఒకసారి. నేను ఇదే కదా రాసింది ఇక్కడ. రైట్, ఒకసారి నాకు చెప్పండి ఏం చేయాలి.
E2 వేసేయచ్చు. కరెక్టేనా? Therefore, how to manage this? ఇక్కడ x² + y² పవర్ 1/2 కామన్ తీయచ్చు. తీస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? కింద ఏమో x² + y² హోల్ క్యూబ్. ఇక లోపల ఏమొస్తుంది? x² + y² వస్తుంది, మైనస్ 3x². ఎక్కడ హోల్ క్యూబ్ కింద వేసగా కాదు చూడు 3/2ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? x² + y² హోల్ పవర్ 1/2 ఇంటూ x² + y² కదా. మరి అదే కదా నేను రాసింది. ఒరే నువ్వు చెయ్యక నన్ను కూడా తప్పు చేయిస్తున్నావు చూడు నువ్వు. సో దేర్ ఫర్ దిస్ ఈస్, అరే ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చురా? ఇది కూడా లేపేచ్చాము. అరే ఇప్పుడు ఇదంతా జెడ్ అనుకోండి, √z/z⁻³ ఉంది. ఎలా రాసుకోవచ్చు? 3 - 1/2 5/2 అంటే ఇప్పుడు ఇది -2x² + y² బై x² + y² హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 5/2. ఇక్కడ దాకా వచ్చారా? హలో, ఇది ∂u/∂x కూర్చొని అయిపోయిందని పండగ చేసేసుకుంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ∂u/∂x. నౌ కమ్స్ ∂u/∂y ఆఫ్ x by x² + y² హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3/2. Fortunately, the first differentiation is 0 because there is no y term in the numerator. Second term also, it is the same as x times 3/2 times x² + y² whole to the power of 1/2 times 2y divided by x² + y² whole to the power of 5/2. Can I ask a question? For a while, don't you see complete maths teacher in me today? So 5/2 kada, it is like only 3/2. Only 3. Okay, fine. That is the reason I asked you a question. Maths teacher role by a physics teacher. Just you are looking at me. In fact, this can be written as -3xy. అయిపోయింది. Denominator same adjustment as what I have done previously. x² + y² whole power 5/2. Before I proceed further, give me a confirmation that whether I have done correct or not. ఏమవుతుందో చెప్పనా నేను? Suppose if you don't confirm me right now, you know what will happen? After 10 steps, I need to do right all the 10 steps. Correct. I need to verify all the 10 steps. Everyone in this class, give me a clarity what is fx or no. Minus ∂u/∂x term, which means 2x² minus y² by x² + y² whole to the power of 5/2. Right. What is fy? రమేష్ క్లాస్లో ఉన్న ఒక్క 10 నిమిషాలు తర్వాత చేస్తా. రైట్. fy 3xy by x² + y² whole to the power of 5/2. ఇప్పుడు అడగండి, ఇందాక కే వేయలేదు కదా సార్, ఇప్పుడు వేసుకోండి. ఎస్, రైట్. Sir, what you want? I still not yet entered into the question. At a position r bar given, particle is observed moving perpendicular to r bar. Velocity is perpendicular to r bar. Find the tangential and normal components of the acceleration of the particle at this point. 3. నువ్వు చెప్పింది నాకు అర్థమైంది. నువ్వు చెప్పినంతవరకు నాకు అర్థమైంది. ఇది r0 r bar.
నువ్వేం చెప్పావు? దీనికి టాంజెన్షియల్గా ఉందని చెప్పావు. కలర్ చేంజ్ ఎటో అటు ఆ లైన్ అమ్మడి ఉంది పరిస్థితి, వెలాసిటీ. మరి నాకు at that point when x is equal to r naught, y is equal to r naught, నీకు ఎవరు చెప్పి see the question man, x is equal to r naught, y is equal to r naught. ఇచ్చినప్పుడు fx పరిస్థితి ఏంటి? వాట్ ఈజ్ fx? k times 2r naught square minus r naught square. r naught square in the numerator. What about denominator? 2r naught square to the power of 5 by 2. 2 to the power of 5 by 2 times r naught to the power of 5. ఇప్పుడు ఇదేం వస్తుంది? k by 2 to the power of 5 by 2 times 1 by r naught cube. fx సేమ్ fy కూడా అంతే వస్తుంది. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే న్యూమరేటర్లో 3 టర్మ్ ఒకటి వచ్చింది. 3k by 2 to the power of 5 by 2 times 1 by r naught cube. రైట్. ఏం చేశానో తెలుసా? నేను యాక్సలరేషన్ వెక్టార్ ఇచ్చేసాను మీకు ఇండైరెక్ట్గా. కాసేపు మీరు నన్ను ఎలవ్ చేస్తే ఎక్కడైనా k by 2 to the power of 5 by 2ని సమ్ p అనుకుంటాను. మీరు ఎలవ్ చేస్తే ఇంకా మాస్ కూడా వేసి పారేద్దాం కింద. ఇప్పుడు ఏ బార్ ఏమవుతుందో తెలుసా? p by r naught cube I cap plus 3p by r naught cube j cap. ఓకేనా? అసలు ఇంకో మాట చెప్తాను ఇప్పుడే, నాకు ఇంకొంచెం ఐడియా బల్బ్ ఇప్పుడే వెలిగింది. ఈ ఆర్ నాట్ క్యూబ్నే పి అని రాశారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అప్పుడు ఇది కూడా రాయనక్కర్లేదు కదా. ఆ పాయింట్కి ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డే కదా. రైట్. ఏం చేద్దాం సార్ మీ ఉద్దేశం అని అడిగితే, ఇప్పుడు మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే ఇది వెలాసిటీ డైరెక్షన్, ఎటో అటు. సరే, అటు బాగా లేదంటున్నారా? రైట్. ఇటు ఉందనుకోండి, ఏం కాదు. మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. ఇది ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ డైరెక్షన్. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంది టాంజెన్షియల్గా అనేది నాకు కూడా నిజంగా ఐడియా లేదు. కరువు ఇట్లా ఉందా, కరువు అట్లా, ఐ హ్యావ్ నో ఐడియా. నేను ఏదో ఈ పాయింట్ ఉత్తే రాశాను. నేను ఎలా ఉంది అనేది నాకు ఐడియా లేదు, నిజం చెప్తున్నాను నేను. కానీ నాకు ఇప్పుడే అనుమానం వస్తుంది. కొంత అనుమానం ఎందుకు వచ్చిందో కూడా చెప్తాను నేను. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎఫెక్ట్స్ ఉంది. మన దరిద్రం ఏంటంటే ఎఫ్వై కూడా ఉంది పాజిటివ్. మీరు ఏం చేస్తారు నాకు చెప్పండి? ఎలాంగ్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ తీస్తారు, పర్పెండిక్యులర్ టు వెలాసిటీ కాంపోనెంట్స్ తీస్తారు. అరే అప్పుడు కరువు ఇలా ఎందుకు ఉంటుందిరా, మార్చేస్తారా మాట. మరి అంతే కదరా, కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలి కదరా. ఇలా ఉన్నట్టుంది కరువు అప్పుడు. సార్ మాట మార్చేశారు మీరు. చీటింగ్గా పాడు. నాకు అప్పుడు తెలియదా ఫోర్సులు డైరెక్షన్. ఫోర్సులు ఇట్లా ఉంటే కరువు ఇట్లా ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి. ఇలా ఉంది కరువు. బాగానే ఉంది. అంటే మీకు ఈ యాంగిల్ కావాలి ఇప్పుడు, తీటా. ఇది తీటా అయితే ఇది 90 మైనస్ తీటా. అయిపోయింది నా క్వశ్చన్. ఓకే. అంటే మీకు ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటి? యూ హ్యావ్ వి బార్ డైరెక్షన్, యూ హ్యావ్ what you call ఎఫ్ బార్ డైరెక్షన్. దాని నుంచి కాంపోనెంట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి. కాంపోనెంట్స్ అట్లా రిజాల్వ్ చేసుకుంటారు మీరు. అక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం ఎంఏ టాంజెన్షియల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈజ్ ఎంఏ టాంజెన్షియల్? ఎంఏ టాంజెన్ అంటే సార్ పిచ్చి మోసం చేస్తున్నారు సార్, మాకు తెలియదు అంటే కొడతా కూడా నేను మిమ్మల్ని. ఎందుకు కొడతానంటే ఇది 45 degrees బాయ్స్.
రే అలా చూడకండి రా, ఎక్స్ ఆర్ నాట్ వై ఆర్ నాట్ అంటే యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 45. ఇది 90. అది అది ఎందుకు 90 అని అడగండి, అస్సంగా ఉంటుంది. ట్యాంజెంట్ అంటే 90. అంటే ఈ వెలాసిటీ వెక్టార్ ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్తో 45 degrees చేస్తుంది. ఓకేనా? అంతే కదా. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్తో 45 degrees చేస్తుంది. అంటే హారిజాంటల్ ఈ వెలాసిటీతో 45, వర్టికల్ కూడా ఆ లైన్తో 45. ఇంకేముంది, ఎంఏటీఏగా మీకు కావాల్సిందే. fx/√2 మైనస్ fy/√2. ఓకే, మీకు ఏం కావాలి? ఎంఏ నార్మల్, అదేగా మీకు కావాల్సింది. fx/√2 ప్లస్ fy/√2. అంతే, అయిపోయింది, కట్టేసా. మీ దగ్గర ఎఫ్ఎక్స్ ఉంది, అరే ఇంకేం చేయనక్కర్లే, అయిపోయింది అక్కడ. మీ దగ్గర ఎఫ్ఎక్స్ ఉంది, ఎఫ్ఐ ఉంది. సింపుల్. వాడు పాపం ఎంత మంచివాడు అంటే సింపుల్. అవును, మీకేంటి, మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ కాదు మీరు చదువుతుంది, ఐఐటికి చదువుతున్నారు. సింపుల్ ఎప్పుడు అవుతుందో నేను చెప్తాను. ఇందాక క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు చూసారా, యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదేంటో ఇచ్చారు చూసారా, 2x² మైనస్ 3x ఇచ్చి స్టేబుల్ అన్స్టేబుల్ అంటే అది బాగుంది, కిక్ వచ్చింది మీకు. అది చేసినప్పుడు అది ఎవరేం చేస్తారు కదా, ఇది కదా మీరు చేయాల్సింది. రైట్, ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ ఎ ఒలింపియాడ్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టికల్లీ. Earlier also I told you n number of times. By the time you are doing a question, if you feel the sense of difficulty in the learning process, means you are learning a proper question actually. If you don't feel any difficulty in learning process, means you are taking a normal question, which can be done by any student. Right. ఇప్పుడు కిక్ నెంబర్ 2 క్వశ్చన్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటి స్టార్ట్ చేస్తే స్ప్రింగ్ క్వశ్చన్స్ నా జీవితాన్ని అయిపోతాయి. అరే ఇది చెయ్యండి రా. అందరూ గ్రాఫ్ క్లియర్గా కనబడుతుందా లేదా కూడా చెప్పాలి, అయితేనే చేయగలుగుతారు. సో దిస్ విల్ బి లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే. Study the graph. Spring is inserted in a 2-meter long transparent pipe held vertically on a floor. And then the lower end of the spring and the pipe are glued to the floor. Inner surface of the pipe is frictionless. Ball is dropped into the pipe. The kinetic energy of the ball is recorded at various heights above the floor. And the data thus obtained are shown in the following graph. Right. ఇందులో మీరు నోటీస్ చేసినట్లయితే there are some portions marked like this. You can see this portion. We will call this as B and we will call this as C. You can see B to C is a straight line. B to C is a straight line path. I think you got my point. At B exactly, it is a 2.5 joules. At B, kinetic energy is 2.5 joules. At C, kinetic energy is 0, which means if you imagine that first of all, you are releasing it from a height of 2 meters. See, from 2 meters to 1.5 meters,
it is falling like a free fall because it's a straight line. V square minus U square is equal to 2AS graph it is. So there is no spring in that picture. The spring starts from 1.5 onwards. The spring position starts from 1.5 onwards. You can see it is coming to rest at exactly at h is equal to 1 meter. You can see that in the graph. At h is equal to 1, kinetic energy is 0. At h is equal to 1.5, kinetic energy is कितना भाई 2.5 joule. Have they given anything about mass? A spring is inserted in a 2 meter long ball is dropped into the pipe. No, they haven't given anything, but no issues. I can find it out. Not a big issue at all. Determine the length of the relaxed spring, stiffness constant of the spring. First part I have done already. What is the relaxed length of the spring? 1.5. That I have done. You want only force constant, right? So BC is a linear graph. And one more important point, zoom, 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 zoom. At this point, nearly, let this be A. What is the significance of point A? Can anyone inform me? This is somewhere near to 1.3 and 1.4 actually. Kinetic energy is maximum at that point. Nearly around that point, it is maximum. But okay, fine, no issues. I'll use this relation actually. I'll compare the energy conservations at these two places. I know clearly the spring is compressed by 0.5 meter. Spring is nearly compressed by 0.5 meter. For 5 minutes, huh? Why don't you keep doing this? When you are comparing at these two positions, like position B and kinetic energy is 0, position some D, let this be D, let this be position B. So here Ke is there, here there is no Ke. 2.5 joules plus potential energy mg 0.5 meter is equal to entire energy stored is half K 0.5 square. Equation 1. How many unknowns are there? M and K are unknowns here. You require one more. Equation. One more equation. You can say, are C2D velocity, you know. C2B velocity, you know. Are V square minus U square is equal to AS prakaram. V square is 2 into 10 into height 0.5 meter. V square is 10. So, which means at this point of time, half into mass into velocity square is 2.5. Velocity square I know as a 10. Mass into 5 is 2.5. M is half kg. Correct na? అయిపోయింది. M half kg. తీసుకెళ్ళి దాన్ని substitute చేయండి. 2.5 plus a half kg into G into 0.5 అంటే 5 is half K into 1/4. Or about 2.5, 2.5, 5. 5 into 2 into 4 is K. 8 5 is 40 Newton per meter. See, question size ఎంత ఉంది, solution ఎంత ఉందో చూసుకోండి. This is a Olympiad question. Yes, Olympiad question.
I'm just stopping here, right?